একটু অন্যরকম বা একটু ফর্মাল টাইপ সামথিং? না, মানে আপনি নিজেকে যতটা সীমাবদ্ধ রাখবেন চিন্তার ক্ষেত্রে সেটাই আপনার সীমাবদ্ধতা। এর বাইরে আর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। আপনি চাইলেই আপনার চিন্তা শক্তি আরো অনেক ইমপ্রুভ করতে পারেন। আপনি নিজেকে যতটা সীমাবদ্ধ রাখবেন চিন্তার ক্ষেত্রে সেটাই আপনার সীমাবদ্ধতা। এর বাইরে আর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। আপনি চাইলেই আপনার চিন্তা শক্তি আরো ইমপ্রুভ করতে পারেন। আপনি নিজেকে স্যার ছিলেন, আমি যখন গ্র্যাড স্কুলে অ্যাপ্লাই করতে যাই তো তখন অনেকেই বলে যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে আমেরিকান গ্রাড স্কুলে পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করলে they are not going to even look at your application. And he was the first person who said otherwise. He said that, don't believe in all this nonsense. But American university doesn't even know Bangladesh konta private university or konta public. So it's the same. What you have to do is you have to prove yourself. And how do you prove yourself? You have to score well in GRE. কারণ তারা যত অ্যাপ্লিকেশন পায় সব অ্যাপ্লিকেশনই একটা GRE স্কোর থাকে. So that's how they compare how good you are as a candidate. And if your score is good, they don't care tumi kon university theke. And he was right. But that encouragement changed my life because that's how I got the inspiration to apply. And then he was right. I basically proved that it is true. It doesn't matter which university you go to. So all those teachers that I had at my university, they shaped my life in many different ways and in shapes and forms. So I'm really grateful for that. আচ্ছা, এক্স্যাক্টলি ভাইয়া। আমাদের লাইফে আসলে অনেক টিচারই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যাদের জন্যই আমরা আজ এতদূর আসতে পেরেছি। আসলে তাদের নাম বলে আসলেই বলা সম্ভব না একজনের নাম। মোহাম্মদ আল আমিন লিখেছেন, ভাইয়া গুগলে জয়েনের প্রথম দিনগুলোর ব্যাপারে যদি বলতেন, কিভাবে সবার সাথে মানিয়ে নিলেন? সবাই কি সাপোর্টিভ ছিল? হ্যাঁ, সো আমার গুগলে জয়েনের প্রথম দিনগুলো আসলে ওয়াজ ভেরি ইউনিক বিকজ আমার মনে হয় যে বেশিরভাগ মানুষেরই সেরকম হয় না। ইটস অ্যাকচুয়ালি বিট অফ এ লং স্টোরি, সো আই এম গোনা ট্রাই টু কম্প্রেস ইট অ্যান্ড মেক ইট শর্ট। সো যেহেতু গুগল তখনও বাংলাদেশ থেকে কাউকে হায়ার করেনি, সো দে হ্যাডন্ট ফিগার্ড আউট যে কীভাবে করে মানে হাউ টু হায়ার মি লাইক লজিস্টিক্যালি। সো আমেরিকাতে যেটা হয় যে H1B ভিসার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় আছে বছরে, সেই সময় অ্যাপ্লাই করতে হয় অ্যান্ড ওই সময়টা পার হয়ে গেছিল। তো তখন যেহেতু আমি অফারটা পাই হচ্ছে ইউনিভার্সিটি যখন আমি থার্ড ইয়ারে ছিলাম, সো অবভিয়াসলি আমি বলছি যে আমি তখন ইউনিভার্সিটি থেকে ড্রপ আউট করে আই এম নট গোনা জয়েন, আই ওয়ান্ট টু ফিনিশ অ্যান্ড দেন আফটার মাই কনভোকেশন আই ইমিডিয়েটলি জয়েন। আমার কনভোকেশন ছিল হচ্ছে February 27th. On the March 5th I had my first day at Google, literally the next week. So But by that point, it was too late for them to apply for my H1B. So what they said is like, we're going to do it. But in the meantime, তুমি বসে না থেকে you still join and আমাদের বাংলাদেশের কাছেই একটা অফিস আছে, সেই অফিসে তুমি স্টার্ট করো। And guess which office? Bangalore office. So I actually spent 2.5 months in the Bangalore office. So it was very unique because American office বা অন্য সব অফিসে বিভিন্ন দেশের মানুষ থাকে। Bangalore office literally I was one of the two people যারা হচ্ছে ভারতীয় ছিল না। তো আরেকজন ছিলেন হচ্ছে আমেরিকা থেকে, উনি he was visiting for a year, and yeah, so that's one person and the other one was me. And that was when Bangladesh World Cup খেলছিল. If you remember, that was 2007. সেই World Cup Bangladesh beat India, right? Yes. And you can imagine the atmosphere in the office, right? So যখন মানে খেলা চলছিল, at that time I was still staying in Google যে corporate housing ছিল সেখানে, because so ওখানে আরো কয়েকজন ছিলেন যারাও নতুন স্টার্ট করেছে, and we were watching the game together, and as Bangladesh was winning and India was losing, everybody was getting upset and I was getting more and more excited, and they were like, why are you so excited? I'm like, why should I not be excited? Bangladesh is winning. And then because they didn't realize আমি Bangladesh থেকে, right? Because everybody was from India. So the next day I go to the office, everybody is super depressed, like you cannot look at their faces, and I'm so happy and excited. So yeah, so it was so those were like the first few days or weeks in the office, and it was so much fun for that. I will always remember that. Yeah. So that was amazing experience though. Right. কমেন্ট আসলে শেষ হবে না, শেষ হচ্ছেও না, কারণ আপনাকে পেয়েছে এই সুযোগ কেউ ছাড়তে চাইবে না। তো আরেকটা কমেন্ট আমরা পড়ে নিই। SK খলিল আহমেদ লিখেছেন, ব্রাদার, what are your future plans and how can you help improve Bangladesh in the future, or how can you help Bangladesh through Google job? So ফিউচার প্ল্যানের পরে আসি, হাউ ক্যান আই হেল্প। সো আমি অনেক চিন্তা করে দেখছি যে দ্য বেস্ট ওয়ে আই ক্যান হেল্প Bangladesh is actually by helping you,
because if I can help you in some way, then you can do something better in life, and hopefully that eventually helps the country, right? So how I can help you is not by, I believe, by not by making programming tutorials, because there's a lot of that already internet অনেক আছে, আপনি চাইলে খুঁজে বের করতে পারবেন, but the way we think, I feel like there's a big opportunity to improve how you think, and that both in terms of like how the society thinks, but also in terms of like your personal accomplishments or like যে আমাদের যে ব্যক্তিগত সফলতা, সেখানে আমি যে জিনিসগুলো জীবনে শিখেছি, and it might seem right now, like when I'm talking about it, it might seem like, oh, like really, what difference does that make? But let me tell you, there are so many different phases in my life যেখানে হয়তো আমি একটা জিনিস একটু অন্যভাবে করলে আমার জীবন অনেকটাই এখন যে অবস্থায় আমি আসতে পেরেছি সেই অবস্থায় আমি আসতে পারতাম না। সো অনেকগুলো ফেজে শুধুমাত্র চিন্তা ভাবনায় একটু কি বলবো, আরেকটু বড় ব্রডেন করার, পরিবর্তন বা আরেকটু বড় করার মাধ্যমে আমি আমার জীবনে অনেক উপকার পেয়েছি, and I try to share that. So I don't believe that there is like one thing that I can just share and that changes everybody's lives, but I think over time I try to talk about them in my videos and in my posts on social media, and some people tell me that they find it useful, they appreciate it, so I'll continue as long as like people find it useful and they appreciate it on social media, and hopefully through that I can they find it useful, they appreciate it, so I'll continue because as long as like বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আপনারা, right? I mean, what else is there? And hopefully through that I can they find it useful, they appreciate it, so I'll continue because as long as like বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আপনারা, right? I mean, what else is there? And hopefully through that I can they find it useful, they appreciate it, so I'll continue because as long as like বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আপনারা, right? I mean, what else is there? And hopefully through that I can they find it useful, they appreciate it, so I'll continue because as long as like বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আপনারা, right? I mean, what else is there? And hopefully through that I can they find it useful, they appreciate it, so I'll continue because as long as like বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আপনারা, right? I mean, what else is there? And hopefully through that I can they find it useful, they appreciate it, so I'll continue because as long as like বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আপনারা, right? I mean, what else is there? And hopefully through that I can they find it useful, they appreciate it, so I'll continue because as long as like বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আপনারা, right? I mean, what else is there? And hopefully through that I can they find it useful, they appreciate it, so I'll continue because as long as like বাংলাদেশের, তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি উপকার হবে। তো আমি অনেক yeah, I think it's hard to tell, right? It's also a matter of time, and it's not just up to me. Like I said, like অনেক কিছুই কিন্তু আমাদের দেশের সরকারের উপর ডিপেন্ড করে। So again, like there are things that are beyond our control, যে জিনিসগুলো আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করে খুব একটা লাভ নেই। কিন্তু আমরা নিজেরা যে পরিবর্তনগুলো নিজেদের মধ্যে আনতে পারি, সেগুলো কিন্তু আমাদের জীবন বদলে দিতে পারে। তো সেই জিনিসগুলোতে আমাদের আরো বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। Coming back to like what are my future plans? Honestly, I'm pretty happy with where I am right now, so I'm still figuring it out. But I'm not in a hurry. I'm not in a rush. যে আমার এখন একটা নতুন future plan তৈরি করতে হবে or something. I'm pretty I feel challenged at the role that I have right now, at the job that I have. So I'm not in shortage of challenges, and I'm just taking it as it comes. Exactly, Bhaiya. So I think it's a long time we get. So another comment, okay? MD Jawadul Hassan, how academic grades can affect on our career? Most of the people often discouraged about getting higher grades. Really? That's strange. আমার বাবা মা তো সবসময় আমাকে এনকারেজ করেছে ভালো গ্রেড পাওয়ার জন্য, সো আমি জানি না এই মোস্ট অফ দ্য পিপল কারা, but no, I honestly believe academic grades are an opportunity. Like that's how you should look at life, right? Like life is a collection of opportunities, and you have to decide which opportunities are more important to you, and then you should prioritize them. আমার কাছে মনে হয় যে কোনো অপরচুনিটি ফেলে দেওয়া উচিত না unless you have a very good reason. আপনার যদি এরকম একটা সিচুয়েশন হয় যেখানে আপনি অন্য একটা কিছু করতে অলরেডি করা শুরু করেছেন এবং সেখানে আপনি জানেন যে আপনি আরো অনেক বেশি সফল হতে পারবেন, আপনার পড়াশোনা করার কোনো প্রয়োজন নেই, that's fine. At that time, maybe you can ignore your academic stuff. But in most cases, I don't believe that's the case, right? You're probably like, I don't know what you're doing. Maybe you're playing games, you're spending time with your friends, you're watching TV, and all that stuff. You should stop doing those first if you really want to drop your academic grades, right? যদি আপনার এতই সময়ের প্রয়োজন হয় অন্য একটা কিছু করতে, তাহলে আপনার জীবনে অনেক কিছু আছে যেগুলো আপনি কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রেখে আপনার সেই অন্য কাজটাতে সেই সময়গুলো দিতে পারেন। কিন্তু শুরুতেই যদি আপনি ভাবেন যে না, আমি প্রথমেই পড়াশোনাটা বন্ধ করি, তারপরে I'm going to figure out what I'm going to do,
I don't think that's a good idea, because at the end of the day, আপনার যদি একটা ভালো academic grade থাকে, it's like a nice backup to have, right? Maybe you will have some use for it, maybe you won't have some use for it. That's totally fine, right? আপনার যদি একটা কিছু থাকে আর আপনার সেটার কোনো ব্যবহার না থাকে, it's okay. I mean, like who knows? Maybe there will be a day where it will be useful. আমি জানি না আমার academic grade আমার গুগলে জব পেতে সাহায্য করেছিল কিনা, but maybe it helped. Who knows, right? So it's always a good thing to have. It's an opportunity. Don't just waste your opportunities in life. Yeah, sure ভাইয়া। শামীম আহসান ভাইয়া, ইউআই বা ইউএক্স ডিজাইনার হিসেবে কিভাবে ইন্টারন্যাশনালি কাজ করতে পারি? I think this one is actually maybe one of the areas where you have a very big opportunity because you can like create really nice designs, right? And you can get recognition for that. Like আমি মাঝে মাঝেই দেখি যে অনেক ডিজাইনার আছে যারা হয়তো অ্যাপলের নতুন আইফোন কিরকম হওয়া উচিত সেটা ডিজাইন পাবলিশ করছে, and there's like lot of, sometimes it goes viral and whatnot. So these are some ways, but I'm sure like again if you search on Google for like 30 minutes you'll see a lot of opportunities, platform আছে যেখানে you can publish your work and you can get recognition for it. So that's how I would suggest to go about it. Try to find a platform where you can showcase your work and you can get recognition, and then you put it in your resume, and then you apply for the job, whether it's at Google or like Apple or any other company. And if that accomplishment is impressive enough, they will call you up for an interview, and there you go. Okay, sure. MD Wajuddin Minhaj, sir, how to prepare for a job at Google? I honestly think you cannot prepare for a job at Google because like when I started, like there's nothing to prepare. I think what you should prepare is how you get into Google. Like maybe that's what you are asking, right? Because if you're saying like you have got the job now, how do I prepare for that job? I don't think you need to prepare. Google already has all the support system you'll ever need to succeed, or at least have a good shot at succeeding at Google. So don't worry about that part. What you should think about is like how do you build up that resume? যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে আপনার একটা resume তৈরি করতে হবে that is super impressive, and that's nothing to do with Google, right? Honestly, that resume will come handy no matter what you do in life. সেটা আপনি গুগলে অ্যাপ্লাই করুন বা অন্য যেখানেই অ্যাপ্লাই করুন না কেন। সো আজকে থেকেই আপনি just start planning for how do you create that resume, because the resume is not just about like what you write in it, but what you actually accomplish, right? And you have to do hard work to achieve those accomplishments. So that's what I would suggest. Just focus on preparing a really strong resume for yourself. Okay. মরিয়ম খান মরিয়ম, স্যার আমাদের ইয়াং জেনারেশনের জন্য কিছু অ্যাডভাইসেস। I think the best thing I can tell you is just try to be your best self. Like আপনারা আজকে যতটা ভালো তার চেয়ে আরেকটু ভালো হওয়ার চেষ্টা করুন, ভালো মানুষ আমি বোঝাতে চাচ্ছি, because like if you are nice, then I think nice things happen to nice people, but also like if there's one more nice people in your surroundings because of you, then who knows, maybe you inspire others to also become like you. আর আপনি যদি একটা ভালো একটা সুস্থ সমাজে বা একটা এনভায়রনমেন্টে যদি আপনি যাই করবেন না কেন জীবনে, you will do better, you will be more successful. All the like আজকের পৃথিবীতে আমরা আমাদের আজকের সমাজে যে নানান ধরনের ননসেন্স দেখি, এগুলো কিন্তু আমাদেরকে সীমাবদ্ধ করে দেয়, আমাদের কাজকে, আমাদের সবকিছুকেই এফেক্ট করে at the end of the day. So just spread this positivity, spread this goodness, try to inspire people to be good, and then that will come back to you. And then in that healthy environment, all of you will succeed. It's রয়েছে নাকি এখন একটু অন্যরকম বা একটু ফর্মাল টাইপ সামথিং?
No, I'm still very informal, by the way. I'm effect. It will change really the course of the whole world in some sense. So রয়েছে so নাকি so এখন it's একটু kind of tied to that, অন্যরকম, right? Like depending লাইক on how that ফর্মাল টাইপ election goes or সামথিং? how the last 4 years went, it kind of has some influence on like how easy it is for Bangladeshi students or for foreign students to go to US universities and pursue higher studies. So it's not just up to the students, but I think like in terms of আমাদের যে স্টুডেন্টদের যে কোয়ালিটি, আই থিঙ্ক উই আর ভেরি স্ট্রং। আমাদের অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী আছেন, কিন্তু যেটা বললাম যে অনেক কিছু আছে যেটা আসলে আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে, তো সেগুলো অবশ্যই আমাদেরকে এফেক্ট করে। জি ভাইয়া, সেগুলো যদি যথাযথ ব্যবহার হয় তাহলে হয়তো আমরা এই সুফলটা খুব তাড়াতাড়ি পাবো, পেতে সক্ষম হবো ইনশাল্লাহ। সো আমরা লাস্ট কমেন্ট নিয়ে নেই। এস এম আবু ফায়েম, জবের ক্ষেত্রে কি ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাটার করে? I guess it depends on the job, right? Like it also depends on the company. অনেক কোম্পানি আছে যারা, যেমন Google is such a broad company, সেখানে সব ল্যাঙ্গুয়েজেই বা অনেক ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ হয়। সো আপনি you can always find something in the language that you're good at. তো আমি যেটা বলবো যে language does not matter simply because you can always learn a new language. And by that I mean the programming language. Spoken language like communication of course matters. ওকে, সো আজকে সম্ভবত আর নয়, অলরেডি ১.৫ ঘন্টা হয়ে গেছে, তবুও আমাদের কারোই চাহিদা শেষ হবে না। আমরা অবশ্যই চাইবো আরো সুন্দর সময় কাটাতে। ইনশাআল্লাহ ফিউচারে আবার হবে। ভাইয়া, আপনি যদি প্লেক্সাস এবং আমাদের সবকিছু নিয়ে কিছু বলতেন, বা আজকে প্রোগ্রাম নিয়ে এবং ইউথদের নিয়ে। Yeah, thank you so much for inviting me first of all. Like আমি আগেও বলেছি যে I really enjoy these live sessions, you know, like আমি নিজে personally live আসি না কারণ I don't like লাইভে এসে একা কতক্ষণ বকবক করবো, but like this, like there's such like some really nice questions, like such beautiful questions. So সেগুলো উত্তর দিয়ে যদি আমি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি, but most of all like যে আমার চিন্তা ভাবনাগুলো সেগুলো আমি শেয়ার করার চেষ্টা করি, বাট লাইক এই যে আয়োজন প্লেক্সের, আমি শিওর যেরকম আমার মতো আরো অনেকেই আছেন যারা তাদের অনেক সুন্দর সুন্দর চিন্তা ভাবনা শেয়ার করার সুযোগ পাচ্ছে এই আয়োজনের মাধ্যমে। So thank you so much for organizing this, because you know at the end of the day you're connecting the dots and that's very powerful. You are creating a platform যেখানে এরকম ইউথ যারা আছে তারা they're coming together and they're getting an opportunity to hear from various different people and various different thoughts and ideas, and I'm sure that's really expanding their horizons. So it's a very beautiful organization of this connecting the dots, and it can be very powerful. So I wish you all the best, and everyone who has been watching, I really thankful for your time, and I hope there was at least something that you can take away from this session that could come handy in your life, and Yes. I wish you all the best in life. Thank you so much, Bhaiya, for being with Plexus and being with us. That was really an amazing session I ever had. So this is your host, Thank you so Atif much. Anini, signing out alone. Zaheed Sabur, Bhaiya. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu ওয়ালাইকুম alaikum, Bhaiya. আসসালাম, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।